അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ attention അവളുടെ capture ചെയ്തത് it was Almer. All right, he was pale as death, anxious and absorbed, and hung over the furnace as if it depended upon his utmost watchfulness whether the liquid which it was distilling should be draught of immortal happiness or misery. അപ്പോൾ എന്താ, എൽമർ ഇത്ര നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ മുറിയിൽ നിന്ന് ചിരിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആളെ അല്ല ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. ഹി വാസ് പേൽ, കംപ്ലീറ്റ്ലി പേൽ. ഹി വാസ് ആങ്ഷ്യസ് ആൻഡ് അബ്സോർബ്ഡ്, യു നോ, വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്, ആൻഡ് ഹി വാസ് വാച്ചിങ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റിലിംഗ് മെഷീൻ as if, you know, whatever was coming out of it, as if his life depended on it. അതുപോലത്തെ ഒരു ലുക്കിലാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. How different from the sanguine and joyous mien that he had assumed for Georgiana's encouragement. അപ്പോൾ ജോർജിയാനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അവിടെ വന്ന് പാട്ട് പാടിപ്പോയി ചിരിച്ചിട്ട് പോയത്. That is not his real face എന്ന് മനസ്സിലായി. Carefully now, Aminadab, carefully thou human machine, carefully thou man of clay. Okay, so he's telling, you know, be very, very careful, muttered Elmer more to himself than his assistant. Now if there be a thought too much or too little, it is all over. All right, അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചിന്തയും കുറവ് ചിന്തയും പാടില്ല. It is very, very precise. Look, master, look, he says. Almer raised his eyes hastily and first reddened, then grew paler than ever on beholding Georgiana. Georgiana കണ്ടപ്പോഴത്തെ എന്താ, പതുക്കെയാണ് കണ്ണു നോക്കിയത്. First, you know, his face was reddened, then he became pale again. He rushed over and seized her arm with a gripe that left the print of his fingerprint upon it. Okay, അപ്പോൾ എന്താ, വളരെ മുറുക്കെ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആ കയ്യിൽ ആ കൈ പിടിച്ചതിന്റെ പാട് വരെ വന്നു. Why do you come hither? എന്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു? Have you no trust in your husband? Cried he impetuously. Would you throw that blight of that fatal birthmark over my labors? It is not well done. Go, prying woman, go. അപ്പോൾ എന്താ, look at that, a man of science, and he says that എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ, ആ ഫേറ്റൽ ബർത്ത് മാർക്കിന്റെ എന്താ, you know, it's vicious evilness ആണ്, അതിനൊരു ഈവൽ സാധനമായിട്ട് കാണുന്നത്. അതിന്റെ ഷാഡോ എന്റെ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിലേക്ക് വന്നാൽ എല്ലാം നശിച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെൽ ഡൺ, അത് ശരിയാവില്ല. ഗോ, പ്രൈയിങ് വുമൻ. പ്രൈയിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഇങ്ങനെ എന്താ, കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ പോലെ. ഓക്കെ, സോ ഗോ, പ്രൈയിങ് വുമൻ, ഗോ, യു ഡു നോട്ട് ട്രസ്റ്റ് മീ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്. Nay, Elmer, said Georgiana with the firmness of which she had possessed no stinted endowment. It is not you that have a right to complain. You mistrust your wife. You have concealed the anxiety with which you watched the development of this experiment. Think not so unworthily of me or my husband. Tell me all the risk we run, and fear not that I shall shrink, for my share in it is far less than your own. All right. So she says, no, Elmer. Right, and this was, she said it very, very firmly. ഇതുവരെ വളരെ സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൻ ആയിരുന്ന ആള് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫേം ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. You know, it does not seem like she had that kind of strength in her. It is not you who have a right to complain. You cannot complain. Okay, it is you who do not trust me. ഞാനല്ല, നിങ്ങളാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്കാത്തത്. Why? Because you have concealed your anxiety and your tension. നിങ്ങൾ ആ ടെൻഷനോ ആങ്സൈറ്റിയോ എല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ച് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുമല്ലായിരുന്നു. All right, so why have you lied to me? Think not so unworthily of me. Don't think that I am not worthy. Tell me the truth. Tell me the risk. കാരണം എന്താ, എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ആണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറയണം. കാരണം പക്ഷെ പേടിക്കരുത്. കാരണം എന്താ, my share in it is far less than your own. എന്താണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഇതിലുള്ള നഷ്ടം നിങ്ങളെക്കാളും വളരെ കുറവാണ്. So why? Because evidently she does not care about her life anymore, right? So she says that it is you who will fail, not me എന്നാണ് പറയുന്നത്. No, no, Georgiana, said Alma impatiently. It must not be. I submit, replied she calmly. And Alma, I shall quaff whatever draught you bring me, but it will not be on the same principle that would induce me to take a dose of poison if offered by your hand. Okay, she said, okay, I submit. Okay, and she says, I shall quaff. എന്ത് എനിക്ക് കലക്കി കൊണ്ട് തന്നാലും I shall quaff it, I shall drink it. All right, but it will not be on the same principle that would induce me to take a dose of poison if offered by your hand. അതായത് അതേ കൈ കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ പോയിസന്റെ കുപ്പി കൊണ്ട് തരുവാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കുടിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറെ ലിക്വിഡ്സ് കൊണ്ടുവന്നാൽ അതൊരു സംശയത്തോടെ കുടിക്കാനാവുള്ളൂ ഇനി എന്നാണ് പറയുന്നത്. My noble wife, said Alma, deeply moved. Why? Because, you know, അതിന് മുമ്പ് she's ready to die, so she does not care to drink the poison. My noble wife, said Alma, deeply moved, I knew not the height and depth of your nature until now. അപ്പൊ ഇത്രയും ആഴമുള്ള ഒരു നേച്ചർ നിങ്ങൾക്കൊണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. You only thought that she was a pretty face. Nothing shall be concealed now. Know then that this crimson hand, superficial as it may seem,
has clutched its grasp into your being with the strength of which I had no previous conception. അപ്പൊ എന്താ, നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, നിന്റെ ആഴത്തിലേക്കാണ് ആ ഒരു ക്രിംസൺ ഹാൻഡ് പിടുത്തം. അതായത് അവളുടെ മുഖത്തുള്ള ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പാട് മാത്രമല്ല, അവളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. I have already administered agents powerful enough to do aught except to change your entire physical system. Only one thing remains to be tried. If that fails, all of us are ruined. അപ്പൊ എന്താ, ഇപ്പോഴാണ് സത്യം പറയുന്നത്, പല സംഭവങ്ങളും ഓൾറെഡി ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ ഒന്നും work ആയിട്ടില്ല. So he understood that it is something very, very, very deep. And he says there is only one last thing that remains to be tried. And if that fails, we are ruined. നമ്മൾ നശിച്ചു പോകും. Why did you hesitate to tell me this? She asked. Because Georgiana, said Alma in a low voice, there is danger. Oh, അതറിയില്ലായിരുന്നു. There is danger. Danger? There is but one danger, she says, that this horrible stigma shall be left upon my cheek. എന്ത് danger ആണുള്ളത്? ആകെ ഒരു danger ഉള്ളൂ. That this mark will be on my face. No other danger is there, said Georgiana. Remove it, whatever be the cost, or shall we both go mad? All right? അത് എടുത്ത് മാറ്റി കളയാ, അല്ലെങ്കിൽ we will both go mad. I don't care about anything else. Heaven knows your words are true, said Alma sadly. And now, dearest, return to your boudoir. In a little while, all will be tested. All right? So, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? I know that your words are true, that at any cost we have to remove it, because if it doesn't go, we will be going mad. So return to your boudoir now, all right? Because there's only a little more time left, and we will test, whether it will be successful or not. He conducted her back and took leave of her with a small tenderness which spoke far more than his words how much was now at stake. After his departure, Georgiana became wrapped in musings. Okay, so വളരെ tender ആയിട്ടാണ് അവളെ മുറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. He was again not trying to show his anxiety, and she also, after he left her, she became wrapped. She kept thinking about one thing after the other. She considered the character of Almer, and did it complete justice that any previous movement. Okay, her art excluded well while it trembled at his honorable love. Okay, so look at that. I don't know what is wrong with this woman. She thinks that his love is honorable. That's why he's trying to do so much for her. So pure and lofty that it would accept nothing less than perfection, nor miserably make itself contented with an earthlier nature than he had dreamed of. അപ്പൊ എന്താ, അവളിൽ നിന്ന് പെർഫെക്ഷൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാള് അവളെ ഭയങ്കരമായി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അവൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. And she says that he will never be happy with lesser than perfection. He will never be happy with the earthlier nature than he had dreamed of. അയാൾ എന്താ ഡ്രീം ചെയ്തത്? ഏഞ്ചലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് ഡ്രീം ചെയ്തത്. പക്ഷെ ആ മുഖത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഏഞ്ചലിക് അല്ലാതെ earthly ആയി അല്ലേ? So he's not happy with that. She felt how much more precious was such a sentiment than the meaner kind, which would have borne with the imperfection for her sake, and have been guilty of treason to holy love by degrading its perfect idea to the level of the actual. And with her whole spirit she prayed that for a single moment she might satisfy his highest and deepest conception. All right? So she felt very much more precious was such a sentiment than the meaner kind. അതായത് എന്താ, അവളുടെ മനസ്സിൽ അവൾക്ക് തോന്നുന്നത്, അയാള് അവളുടെ ഇംപെർഫെക്ഷനിൽ അവളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ, അത് ശരിയല്ലായിരുന്നു. Because that means he wouldn't have been completely happy. He's not stopping at imperfection. He wants the perfection. All right? So if he had stopped at imperfection, he would have been guilty of treason. എന്താ, കുറ്റമായിരുന്നേനെ അത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. All right? To holy love by degrading its perfect idea to the level of the actual. All right? So എന്താ, ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ്നെസിന്റെ ഐഡിയനെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് is a treason എന്നാണ് പറയുന്നത്. And with her whole spirit, all right, അവളുടെ മൊത്തം സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ട് she prayed that even if it is for a single moment, she wanted to give him that perfection. All right? Even if it is for a single moment, she wanted to satisfy his highest and deepest conception of that ideal, beautiful, angelic form that was perfect. Longer than one moment she well knew it could be, for his spirit was ever on the march, ever ascending, and each instant required something that was beyond the scope of the instant before. The sound of her husband's footstep aroused her. He bore a crystal goblet containing a liquid colorless as water, but bright enough to be the draught of immortality. Alma was pale, but it seemed rather the consequence of a highly wrought state of mind and tension of spirit than of fear or doubt. All right? So even for that one moment, she was ready,
to become that perfect being എന്നാണ് പറയുന്നത്. And longer than one moment if it be, then it would be perfect എന്ന് പറയുന്നു. But she knew somewhere that it couldn't be longer than one moment. She knew that എന്താണോ അവളുടെ മനസ്സിൽ നേരത്തെ തന്നെ അവൾക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി that ഒരു നിമിഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ്നെസ് കിട്ടില്ല എന്ന്. അത് വീണ്ടും നമ്മുടെ മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് earthly ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിയൽ, ഇറ്റ് ഇസ് an illusion. ഇല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു നിമിഷം വന്ന് മാഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. So it will not be longer than a moment. For a spirit was ever on the march, ever ascending, and each instant required something that was beyond the scope of the instant before. Now in case എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവളുടെ മുഖത്ത് ആ പാട് മാറി വരുവാണെങ്കിൽ പോലും he would still not be satisfied എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? അവന്റെ സ്പിരിറ്റ് അങ്ങനെയാണ്. ആൽമറുടെ സ്പിരിറ്റ് എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് സീക്കിംഗ് ഫോർ സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹിയർ. ഈ നിമിഷം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് അടുത്ത നിമിഷം അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത്, അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹിസ് നേച്ചർ ഇസ്. Then she heard, that Almer is coming. She heard the sound of Almer's footsteps behind her, and he was carrying a crystal goblet. Crystal goblet le or liquid kondana vannathu. It's not a liquor colorless atho, it's a liquid colorless as water. വെള്ളത്തിനെ പോലെ, അതായത് കളർ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു, പക്ഷേ it was shining brightly. All right, and it would almost be like that draught, a drink of immortality ne pole thanne oru telakam adinundairunnu. Alma, but on the other hand, was pale. Okay, he was tensed, obviously, because this was his last resort, but it seemed rather the consequence of a highly wrought state of mind and tension of spirit than of fear or doubt. Appo ayal undakiya sadhanathinte ശരിയല്ല എന്നുള്ള fear or doubt alla, പക്ഷേ the consequence of a highly wrought state of mind and tension, അതെന്താ? ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ വഴി ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളതിനെ ഉള്ള ഒരു പെയിൽനെസ് ആയിരുന്നു അയാളുടെ മുഖത്ത് കാണാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. So we'll stop here and continue in the next class. Please reread till now. You have enough and more time during this hour to reread this chapter until now. Okay, and we'll continue with the rest tomorrow. Thank you.